Now, straight from that very long weekend and right into a brand new week, we are buckled up and ready to continue with our agricultural adventures like we do every single day of the week right here at Kenya's Gold. Now, the holiday that we are coming from is Mazingira Day, or the tree planting holiday. Tara, did you plant a tree? Kusema ukweli sikujaliwa nafasi hiyo. Kwa nini ukupanda mti? Ulitumia holiday vibaya? Right now, here on the program, we took it upon ourselves on Friday last week to show you the correct way of planting trees so that we can make every single day a tree planting day. We do not have to wait until next year, 2026, on the 10th of October, so that you plant a tree. So now you can plant a tree any day. Right? Yes, and that is exactly why we taught you the correct procedure of planting trees. So be sure, anytime, any opportunity you get, be sure to plant a tree. A very good evening, viewers. Thank you so very much for making time to join us from whichever part of the country or the world that you are watching us from. Na kama kawaida yetu, we do have a great show lined up for you as we kickstart this brand new week. My name is Violeta Ngina, or the International Kilimo. Hapo kwa swala la popote unakotazama ulimwenguni ni kwa sababu wewe ni international farmer. So lazima watakufuata. Wewe na wewe mwenye unafuatwa na watu wa Lebanon. Hello. Hata si mimi. Asante sana mtazamaji kwa kukubali kujiunga na sisi. Kumepambwa taratibu rangi mbalimbali ya njano, kuna nyekundu, alafu kijani kibichi, lakini zote zinaleta hela mfukoni. Bila shaka ni raha kwako kupata nafasi hiyo kusoma na sisi kuhusiana na pilipili hoho, na vile vile tutakufahamisha kuhusiana na matango au cucumber kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Kiingereza. Usikwende popote, kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, na itakuwa raha zaidi kwako zaidi kusanzuka nasi kadi tamarafiki tabati. Usichachawa kusema hivyo, unajua kuchachawa ni kuchoka na kitu kwa kurudia ile monotony. Okay. Wewe wasichachawe Kenya's Gold. Sichachawa. Watachachawa aje. Sasa asante, jina langu ni Emmanuel Terere, karibu sana. All right, now jumping straight into the agenda of the day. Every single Monday we do focus on the horticultural sector, your fruits, your flowers, and that's why Terere today came looking like a flower. Ebu acknowledge the flower. Unajua mara ya kwanza nilikuwa nadhani ni nywele. Kuna mbinu fulani ambayo tunatumia kule kwa chega kule salon, unasuka hivyo inafiti. Right, so I came looking like a flower, like the flowers we deal with every single Monday. We also focus on your vegetables, medicinal and aromatic plants as well. Now today, like Terere said, we will be finalizing our conversation on pilipili hoho ambayo tuliacha hanging last week. We did have a guest here in studio that educated us that the red and the yellow hoho, the colored hoho, are on very high demand in the market, and they only grow well in greenhouses. Also, we started mahesabu flani. Nakumbuka hapa kwa Gold Chart, we did start some calculation kuona production cost ya mkulima ni kama pesa ngapi hivi, and also the profits that they will get at the end of the season is about how much. And we were working with a farmer who has a standard greenhouse of about 8 by 30. Today, we will be finalizing on those calculations so that we're able to see mkulima at the end of the season ambaye anakuza pilipili hoho, how much money does he make. But before we get to that, let us start with the feature of the day, where we will be learning from a young farmer who not only has 1, 2, 3, 4, 5, 7 greenhouses. Why is she investing in greenhouses? We get to find out about that and more in our Gold feature starting now. Habari za wakati huu, angalia hayo mabomba ni ya kupitisha maji, matawi maridadi kabisa ya cucumber kule juu tayari tunakivungulia. Hapa tutazungumza na binti moja ambaye anapiga shughuli nzima za ukulima katika shamba lake. Anakwenda namna gani huyu mwanadada? Ana cucumber
ana capsicum na vile nyanya. Tutasikiliza safari yake. Je, amekumbana na changamoto? Na vile tutataka sana kujua katika shamba lenyewe, je, anaungwa mkono na wazazi wake? Itakuwa raha kabisa wewe kushikilia kalamu yako, karatasi, andika, tekeleza baadaye. Tunasoma kutoka kwa jinsia kike ambaye yupo katika sekta ya kilimo. Twende kazi, soma na mimi. Jina langu ni Emmanuel Terrer, naomba sana ujitambulishe wewe, utuambie jina lako, kisha utuambie unafanya nini katika sekta ya kilimo. My name is Gladys Busiane. I'm a farmer. I plant cucumbers, both local and English. I have 7 greenhouses, and in these 7 greenhouses, I have cucumbers, I have red yellow peppers, I have tomatoes at the moment. But in the remaining greenhouses, we have red yellow capsicum and tomatoes as well. Angalia namna umetengeneza greenhouse yako kwa ustadi mwingi. Je, unatega maji namna gani? Mwenye alikuwa ananitengenezea hii greenhouse, specifically hizi zenye unaona ni double, zenye ni greenhouses mbili zimeshikana. So this is basically to drain water so that maji isibaki imesimama pale, because it weigh down the polythene na maybe kakuje kararua. So basically that is it. Alafu pia we have done this the poles and the strings. This is because of the cucumbers are climbers. So we need the strings to train them and support the plant at the same time. Wakati umetaja kuhusiana cucumber, umetaja kuna mara mbili. Tofauti ipo wapi? Je, tunaweza ona kwa macho ama tusubiri mpaka tuone matunda yake? The difference, you can't tell the difference. Hata wewe saizi ukiangalia nikikwambia like tell me if this plant is different from this, you cannot. So basically when they're growing up, you can rarely tell the difference. Actually, you can't tell the difference because they're both cucumbers. The only difference comes in when they fruit. Now you start to see the English cucumbers are longer and the other cucumbers are shorter. Wakati unaweka mabomba ya maji, ile spacing unafanya namna gani? So depending on what you're planting. For example, when we're doing tomatoes, we have different spacing. In cucumbers, we do 45 centimeters alternately. So whereby you plant one seedling there, you skip another line, and then you put them alternately, like it's going in a zigzag. Yeah, you see them like inaenda in a zigzag, so that inawachia spacing ingine for better growth, and also we don't want them zikiwa kubwa zishikane. The moment zinaanza kushikana, zinaanza kuleta a lot of, when you have any disease, controlling becomes difficult. Yeah. Wakati wa mwanzo kabisa ukipanga kufanya hapa, je, ulitayarisha shamba lako namna gani? Kwa sababu ukiangalia ni shamba lililo safi kabisa. So what we do ni we buy manure because sina mbuzi. Normally sana tunatumia manure ya mbuzi, organic manure ya mbuzi. So we buy from local people who have mbuzi around here. So normally we do organic manure. We mix up the organic manure na soil before we start planting. So that tuna prepare kwanza shamba kwanza. So tuna mix, alafu sea kupanda, tusha mix ile mbolea na mchanga. So we just come put the seeds. For example, when you're doing cucumbers, you can do cucumbers directly, like unaweza plant seed directly kwa soil, or you unaweza propagate. This is where you put them in a nursery. You put the seeds in a nursery, let them germinate, then you transplant them. Yeah. Yes, transplanting. Wakati mwingine huwa ni shida. Kukwepa shock wakati una transplant huwa unafanya namna gani? The first time tulijaribu hiyo ya ku propagate, hazikutoka vizuri. So the next time we tried planting directly, and we got almost 99% of the germination, like most of the seeds germinated. So we opted for planting the seeds directly in a reduced shock the seedling when transplanting. Yeah. Umepanda mara ngapi? Na je, wakati kama umepanda kufika kiwango labda mara 2, ulionaje mambo ya soko? Soko si mbaya. In fact, before I started this cucumber
before I started planting cucumbers, I looked for market first. Nilifanya my due diligence, went out there, asked for market, and I saw that there's market. So I just don't gamble and get into something. Alafu kesho nianze nikwame na products. Alafu nianze kulia, oh, you know, I don't want to be caught in that situation. Yes. So what I did, I went out there, asked around, identified the market. Then I started now I started planting. Okay. Na wakati wa baada ya kufanya research yako ukagundua kwamba soko liko sawa, kuna shida? Soko iko. Yeah. Tuende sasa tuzungumzie, umesema greenhouse tukazungumza cucumber. Tusonge katika greenhouse ambayo uko na capsicum. Nieleze kidogo kuhusiana na capsicum. Mbona uliamua kwenda red na vile vile yellow? One red na yellow capsicum, market wise, like price wise, they fetch quite a high price at the market compared to the green ones. I have done green before, but from my own calculations, like the green ones I would sell at 50 a kg, but for the red and yellow capsicum I sell at 120 per kg. You can clearly see the difference. So I opted for it because of the price. Wakati wa kuvuna, je, watu huja hapa na wewe usafirisha? Mimi mwenyewe usafirisha. Yeah. Lakini wengine kuna watu wao kuja wenyewe depending on how much they need. But most of the time, I do the harvesting. My guys do the harvesting. Then I just transport. So I get orders for that day. Then mine is just to transport. Hapo kwa my guys, mzee wamenisaidia. Umeajiri watu wangapi hata kwa umri wako? Niko na 3 workers here who work on this 7 greenhouses. Yeah. Nakupongeza sana kwa hiyo. Lakini tusome sasa ku-maintain ndio upate ukikwenda soko kwa capsicum hasa au upate hasara. Unatunza namna gani? Je, unakwepa namna gani vile vile magonjwa? So one thing na greenhouses zinataka a lot of cleanliness. This cleanliness keep away the pests, keep away diseases. So they need, for example, the capsicum, they need to be pruned so well. Like matawi zisijae zikwe sana. Matawi zikikuwa mingi ni kama unalisha matawi. Na then the plant forgets to feed the fruit. So we do pruning and we do weeding kusikwe na kwekwe katika the entire greenhouse. So we keep it clean. So cleanliness is everything in a greenhouse. We avoid a lot of pests. We avoid a lot of diseases. Yeah. Wakati wa pruning una time namna gani? So pruning depends on how you look at the plant. Ukiona matawi zimeanza kuongezeka, so that's when you will know that, and then the plant grows. So you will not need these matawi za chini. When the plant grows, so you only need these matawi za juu to feed the plant. To feed the entire plant and make the fruit. So you will not need hizi za chini because za chini already zishamaliza kazi yake. Yeah. Wakati sasa tumekamilisha capsicum, nasikia pia kwa utambulizi wako kusema uko na nyanya. Taarifa wakati mwingine unasikia mtu anasema kuingia kwa sekta ya nyanya ni hatari sana. Wewe ulimanuva namna gani? Nyanya kidogo hata mimi nilikuwa na changamoto na nyanya. I planted my first greenhouse. I did tomatoes. Nikapata some dudu inaitwa tuta absoluta. It's a in fact hata ukiambia mtu like niko na tuta absoluta kwa farm yangu, mtu anasema you like you're dead, you know. So at first I got tuta absoluta and I didn't know how to deal with it. So the whole plant, like I harvested whatever I could. The rest I just left it. Nikasema wacha niwawachie wakule and I was done. Like at some point I gave up. But after that, thinking again, I told myself, you know what? Being a farmer needs resilience. So I came back, did nyanya again. Because I had seen how much I got from tomatoes. Because I would get like for a kg of tomatoes goes for roughly 60 shillings to 100, depending on where you're supplying. So I did tomatoes for the second time. And this time I incorporated an agronomist. So this agronomist would come, Anito Morris, who would come to my farm. And every 2 weeks he would visit the farm just to check if the plant is doing well,
kama kuna any pests, kama kuna any disease, so that anatuambia what to do. Yeah. Sasa hivi wakati umepitia mikono ya agronomist, unaona tofauti namna gani, na je, kwa mauzo yako unadhani yameongezeka? For sure yes. Alafu pia it also depends on the seeds. So when I take my produce to the market, utasikia ule mtu unampelekea anasema, napenda your cucumbers because they are so dark, they are so green. So even the capsicum, mtu anakuambia like they are so big. So people like the produce. So it also cuts down across. Kufanya spraying na kutunza tusipate magonjwa katika shamba la nyanya, unafanya namna gani, na je, mbona tukip record katika shamba lenyewe? Record keeping is very important, especially when you're doing, especially in a greenhouse. So this helps the agronomist kwanza when he comes, and now that maybe to spray something, now maybe we are still experiencing the same disease, or we are still experiencing the same aphids and pests. So it is good to know what we sprayed, so that we know what to do next. I've realized one thing, like anyone can make money, and there's money in agriculture. So it's only that watu tu watoke kwa comfort zone zao. Ata no matter how small a space you have, you can make money out of it. For example, here, I don't have much, it's not a big land, but I have 7 greenhouses and I'm making some good money out of it. Kuna mdudu ambaye umemtaja, umesema unaitwa nani? Na ulikumbana na mdudu huyo lakini bado ukaibuka mshindi. Inspiration yako inatoka wapi? Initially, I used to do my small bogas just for my own consumption. Then sometimes zitakuwa mingi and my neighbors will tell me, Aki, hiyo mboga za so nice, uniuzie kidogo. So then I thought, you know what, why don't I make money from this thing? So I started doing vegetables. I would do managu, I would do spinach, I would do cabbages, and I would do saga, those indigenous bogas, and I would get some good money. So at some point I would also supply some schools. Yeah. Hapa katika shamba lenyewe, naomba sana kujua kama umepata support kutoka kwa wazazi wako. So my parents have really been supportive. One, the land we are in, mimi ni squatter hapa. Like, it's like I've been given this land, ile tu niliambiwa, you know what, you can use this space to do your own things. So they've been so supportive. And then they also look, like I don't live here. So I visit the farm frequently, yes, but they manage for me. Like, watu wangu wa kazi, wamefanya kazi gani, vitu kama hizo. Yeah. Vijana. Wanaambia vijana, mtu akienda hivi kombo anamwambia wewe fanya kazi vizuri. So kwa yule ambaye anakutazama pia ni mdogo na angependa kuingia katika sekta hii, amekuwa na leo na anahisi vizuri kwamba kuna jinsia ya kike, ile motivation ambayo utampatia na akikutana na namna umesema yule mdudu wa nyanya tutor, absolute, akikutana na yule mdudu afanye nini na katika hii safari ya ukulima? So one, you don't have to start big. You can just do small, and actually it's a gradual thing. Hata mimi, when I started with one greenhouse, that one. So, and eventually here we are. So you don't have to start big, anza pole pole. You start from somewhere and you climb up the ladder, pole pole too. Challenges ziko in this sector of agriculture. But zikikupata leo, the next time you learn from your mistakes, the next time unakuwa better, because now you know what you did wrong. Yeah. Nakupa mkono na pongezi kwa kazi ambayo unaifanya, lakini kabla tumalize, kutokana na hayo yote ambayo umenieleza siku ya leo, nafurahi. Future yako unahisi inakaa namna gani kutokana na kufanya vitu takriban vitatu, cucumber, capsicum na nyanya? Hapa si mwisho. I would want to expand my farm in the future. I'd want to do more greenhouses. Sometimes the demand is so high that I can't meet. And I feel so bad when a business in ikinipita, like someone tells me, bring 200 kgs of
of maybe capsicum, I'ma bring 300 kgs of capsicum or bring 600 kgs of cucumbers, and I can't meet that demand. So it makes me want to do more. It makes me want to expand the business so that I can meet this the soko. Na kuombea sana na kutakia kila laheri. Asante. Pongezi sana dada, kazi mzuri kabisa. Bila wasiwasi tumesoma na yeye kabisa kutoka mwanzo hadi sasa tunafika ukoko. Ametuelekeza, tumejua kwamba jinsia yoyote ile inaweza kwenda katika shughuli za ukulima na kujitosa na kuibuka katika ulingo huo. Angalia, amefanya cucumber, amesema kuna English na vile vile local, kutakwenda sawa. Akakwenda capsicum vile vile amezungumzia, na kikubwa zaidi ni nyanya ambayo wakati moja aligafilika moyo sana baada ya kupoteza, lakini ameibuka tena, na ametoa wito kwa vijana kwamba ukiingia hapa usife moyo. Utaratibu ni kwamba baadaye utafaulu katika shughuli hii. Anakasirika sana wakati soko linatokea na hana mazao ya kupeleka sokoni. Itakuwa raha kabisa usome na sisi kupitia kipindi hiki, kipindi Ashirafu, kipindi kidede ya taifa la Kenya kuhusiana na masuala ya kilimo. Tumekupatia hali yote ambayo ulihitaji kutoka kaunti ya Nandi, na kamilisha nikisema hivi, tutafaulu sana katika safari hii. Kenya's Gold. Kenya's Gold. Dakika 17 baada ya saa 12 ya Afrika Mashariki. Umesikiliza nikitaja kitu kimoja, asije akagafirika moyo, asife moyo, asipatwe na shida. Lakini ameeleza kitu kikubwa ambacho amesema yeye anakasirika sana wakati anaitishwa hoho 300 kgs na hana. Imagine. Kuna hela lakini mazao hayapo. All right. The demand is very high, and that's why we are exploring all matters colored hoho here on the program. And she has made it very clear that yes, there's money in this agri sector, given that the green hoho anapata kama 50 shillings per kilogram, but the red and the yellow, she's getting double and more, about 120 per kilo. So if you are questioning apa kuna pesa kweli, then that feature has proven that there is a lot of money in the capsicum farming sector. But of course, you have to make sure you put in the work in the farm. And later on in the program, when we come back from this short commercial break that we are taking right now, our expert will be here in studio teaching us about all the practices you need to make sure that you're taking in your farm. And also we shall continue with our mathematics hapa, ndo tuone pesa ambao unaweza pata when you venture into hoho farming. And also we do want you to call in and ask our expert questions regarding capsicum farming, and the number to call us on is 0742 961 343. 0742 961 343. Please call in. Our expert will be here to answer any question you do have regarding pilipili hoho farming. So we take a break, yes? But we choose the farm joke. Are you ready for my farm joke for today? Today it's so simple. No, it's so simple. I'm in a good mood. When I'm in a good mood, I do nice ones, nice easy ones. And the question we the question we are asking today is why is letter A like a flower? Why? What is the similarity between letter A? Nikupe clue. Si Kiswahili sababu wa ni a. Abachada, aba. The clue is there. All right. Wow. So please start giving me your answers. We'll be something a few at the end of the program. Don't go anywhere. We're taking a fast break now. We come back with a lot more in our gold conversation.